I did not know there's going to be a power outage this morning. Я не знав, що не буде світла сьогодні. And it's interesting because I picked the topic Але цікаво, що я вибрав тему, that says God the provider. котра каже, Бог є Бог-провідник. Jehovah Jireh. Єгова Іре. God the provider. Бог-провідник. And we as Christians, Ми, як християни, we must learn to depend on God in all ways. нам потрібно навчитися залежати від Нього у всьому. Do you believe today that God sees what you need? Чи ви вірите сьогодні, що Бог бачить те, що вам необхідно? Do you believe that God provides for you? Чи ви вірите, що Бог є провідником вашим? He will provide for you. Він буде турбуватися про вас. He sees what you need and want. Він бачить те, що вам необхідно і And потрібно. he will answer І він дасть відповідь in due time. в свій час. Sometimes we think it's delaying. Часом ми думаємо, що є затримка. Sometimes we think, God doesn't hear us. Часом ми думаємо, Бог не чує. But God's thoughts are above our own. God's thoughts are above our own. Але Божі думки є понад нашими думками. His plans are much higher than our plans. Його плани є вищими, аніж наші You плани. continue to ask, Ви продовжуєте запитувати, continue to wait, продовжуєте очікувати, and you shall і receive. ви отримуєте. And out of all the people, І із всіх людей it's the hardest for me найважче для мене, because I am impatient. тому що я нетерпляча людина. Very often I'm impatient. Часто я не маю терпіння. You can ask my wife. Можете запитати в дружини. She has a lot of grace on me. Вона має багато благодаті для мене. I'm going to tell you a story that happened a couple weeks ago. А розкажу вам історію, яка сталася декілька I тижнів was тому. supposed to be here on a Christmas service. Я мав бути тут на Різдво. I really wanted to translate pastor. Я хотів перекладати пастора. He's one of the favorite people for me to Він translate. один з самих улюблених перекладати його. I love our pastor. Я люблю пастора. And it just so happened that I was with my brothers-in-laws. Але так сталося, що я був з моїм Brothers. братом. And we were driving and we hit a rock on a Ми їхали highway. по дорозі, і ми наїхали на камінь. And I had a big hole in my tire, about yay big. І велика дирочка з'явилася в моєму колесі. And the rim was already cracked. І диск був пошкоджений. So I couldn't take the car back to Seattle. It was in Portland. Я не міг повернутися в Сіетл, це було по дорозі в Портленд. And where we were, there was no cell phone reception. І там, де ми були, там не було мобільного з'єднання. And crazier yet, my car doesn't have a spare or a jack. І в моїй машині навіть не було запасного колеса. Or a jack to lift it. Або підйому для заміни коліс. And it's not because I'm careless. Не тому, що я не турбуюсь про ті речі. It's because German engineering didn't put one in there. Або німецькі інженери не положили цю річ в машину. They give me tires that you can run on flat. Вони мені дали колеса, на котрих можна їхати на спущених колесах. Yeah, special tires. Особливі колеса. And it's good because I could make it where I gotta go. І це добре, тому що я міг доїхати, куди я направлявся. But it's not good because they're so expensive. Але це не добре з цієї сторони, що це дуже дорого. And I remember we spent all of next day. І я пам'ятаю, цілий слідуючий день ми провели. And this is Christmas Eve. І це передріздвяний вечір. And we're looking for a wheel and a tire or a set of 4. Ми шукаємо 4 диски, 4 колеса. And it's like impossible to find. І неможливо знайти And ніде. everything's closing early. Все закривається рано. And my wife has to work that night. Моїй дружині потрібно було працювати в цей вечір. And I sent her home with my brother-in-law. І я відправив її додому з моїм братом. And I keep looking. І я продовжував шукати. And a whole day we were looking. І цілий день ми шукали. And we found rims. Ми знайшли диски. And then when we installed them, І коли ми їх поставили, or we tried to install them, ми пробували, намагалися вставити they їх. ain't the right ones. Вони не підійшли. And so we were so upset. Ми були так розстроєні. Whole day. Цілий день. So much energy, so much driving. Так багато енергії. And nothing works. І ніщо не спрацювало. And we were talking. Ми розмовляли про це. And I remember me and my brother talking. І я з братом розмовляв, пам'ятаю. And we said, God, І ми говорили, Бог, the one who created the universe, той, хто сотворив вселенну, everything with his word, все своїм словом створив. it is not difficult for him to give us some rims and tires. What Для are нього they? не є важким дати нам нові колеса і диски. We just have to wait. Нам потрібно зачекати. That is his plan. Це його план, That is his will. його воля.
As upsetting as we might feel, І не дивлячись на те, що ми були розстроєні, I'm on vacation. я Or маю holiday відпуск, vacation. Holiday vacation. відпуск, котрий зв'язаний зі святами. And here I am looking for like 8 hours. I might as well go to work. І, можливо, мені краще піти на роботу Yeah, then look for 8 hours. і потратити ті 8 годин там. What happened in the end Що сталося в кінці? is we prayed Ми молилися, and we said, God, і ми казали, Бог, give us something more amazing than we even hope to find. дай нам щось краще, аніж те, про що ми мріємо. And I had to come back the next weekend. І на слідуючій неділі ми повернулися. And what happened is my brother-in-law, І що сталося, що мій брат, he found wheels or tires, він знайшов колеса, the run flat tires, those that will run flat, колеса, котрі спущені, that could run flat, котрі могли спускатися, and you could still drive them. і на них все ще можна їхати. Those expensive tires, Вони є дорогими. he found them for $100 brand new Він знайшов новісінькі за $100, because he had a dealer friend. тому що в нього був товариш серед ділерів. Now, isn't that God's blessing? Чи це не є Боже благословіння? Yeah, it sucks. Так, недобре. Sometimes it's inconvenient. Не раз це не сприяє на нашу пользу. Sometimes inconvenient, like it's not pleasant. Для нас це не є приємно. But God is a good God. Але Бог є добрий Бог. And God cares and provides for you. Бог передбачає провізію для нас. He gives you everything you need in due time. Він дає нам все в свій час. God loves you. Бог любить тебе. And he cares for you so І much. Він турбується про тебе. And you know, sometimes we are upset that something happens in our life. Не раз ми розстроюємося про речі, котрі стаються. Something bad happens. Щось погане стається. And you're like, why, God? І ви кажете, чому, Боже? Why is this happening? Чому це стається? Why me? Чому я? Why don't I receive this? Чому я не отримав це? Why don't I have something? Чому я не маю щось? What we need to do Що потрібно зробити? is in every circumstance we need to trust God. У всіх обставинах довіряти Богові. You know, I might have lost some tires, Я, можливо, втратив колеса, but I didn't lose my life. але я не втратив життя. We were going on a freeway. Коли ми їхали по тій швидкій дорозі, We popped the front tire. ми спортили це переднє колесо. Front tire is the worst one to puncture when you're on a freeway. Коли ти їдеш по швидкісній дорозі, це найгірше, що може статися. Is you puncture a front tire. Коли переднє колесо втрачено. And yet I didn't lose my life. Але я не втратив життя. You know, I could give you a sermon on abundance. Я міг би дати вам проповідь про ізобілля, That God blesses you non-stop. що Бог благословляє тебе без зупинки. But the truth of the matter is that sometimes we do lose things. Але правда в тому, що не раз ми робимо помилки. We make mistakes. Ми We робимо lose помилки. things. And it could be a good thing. І це може бути доброю річчю. Allow me to explain why it could be a good thing. Дозвольте мені пояснити, в чому добрість цього. Because if everything's always good in your life, Тому що when everything is коли good, все добре в нашому житті, we tend to relax. ми розслабляємось. We tend to stop caring as Ми much. перестаємо турбуватися про We no речі. longer worry about Ми не anything. переживаємо про речі більше. And then we start spending time right and left because we have so much in І тоді abundance. ми тратимо наш час направо і наліво, тому що у нас його багато. We spend money right and left because we have Ми an тратимо abundance. гроші направо і наліво, тому що їх And then багато. God reminds you. І тоді Бог нагадує. I know it's Christmas and you just bought all them gifts. Я знаю, що це Різдво, і ти купив всі подарки. But how about some new rims and tires? Але як на рахунок нових дисків і нових колес? And you're like, wow, I don't know if I could do that. І ти кажеш, я не знаю. I don't know if I can afford it. Я не знаю, чи я можу дозволити собі. God, I need you. Боже, ти мені потрібен. And that's exactly the point. І це в цьому думка. I have to say, God, I need you. Мені потрібно сказати, Боже, ти потрібен мені. Every day of my life, God, I Кожен день need мого you. життя ти потрібен мені. Because I depend on something. Тому що я залежу від чогось. I can start thinking that, you know, my life depends on my job. Я можу думати, що моє життя залежне від роботи. Then I begin to think that maybe it's my investments and my friends. Можливо, мої вкладення чи мої друзі. And then God reminds you, І тоді Бог нагадує. well, now wait a minute. Зачекай. You need me every day of your life.
ти залежний від мене кожен день життя. The fact that you breathe depends on me. Те, що ти дихаєш, говорить про залежність від мене. And so sometimes we lose things. Не раз ми втрачаємо терпіння. And I want to ask you this question. Я хочу запитати питання. How much are you willing to give up for God? Скільки ми готові залишити ради Бога? I want to read you Matthew 10:37. Матвія 10:37 Says the following. говорить слідуюче. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. He who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow me after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. Хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого хреста і не піде за мною, той не достойний мене. Хто душу свою зберігає, той погубить її, а хто ж за мене погубить свою душу, той знайде її. And it seems like this is so harsh. І виглядає на перший погляд, що це настільки несправедливо. It's like, wow, I can't care for anything in my life other than God. І так здається, що я ні про що не можу турбуватися в житті, окрім Бога. You have to love your parents. Вам потрібно любити батьків, Your brothers and sisters. ваших братів, сестер, Your children. ваших дітей. I'm about to have a kid. I'm about to have a kid. У мене скоро буде дитина. But God draws a clear line. Але Бог має своє бачення, чисте бачення. And he says, nothing in this life is more important than me. І він каже, нічого в цьому житті не є більш важливіше, аніж я. Nothing in this life is more Нічого в important цьому than житті me. не є важливіше. And I haven't seen my child for even a day. Я не бачив свою дитину ще навіть одного дня. I only seen pictures, from the inside. Я лише бачив ці іміджі із середини. But I have no idea what it would be like to give up my own son Але я не знаю, як би це було залишити свою дитину or my daughter. чи мою доньку. I don't know who it is yet. Я не знаю поки що. But there is a person in the Old Testament that we're going to talk about. Але є особа в Старому Заповіті, про яку я хочу говорити. And then we're going to parallel into New. І тоді ми зробимо паралель. I want to talk about Abraham. Я хочу говорити про Авраама. Let's talk about Abraham. Давайте поговоримо про Авраама. Let's read his story a little bit. Давайте прочитаємо його історію. 14 verses of Genesis 22, 1 through 14. 14 віршів 22 розділу Буття. Bear with me. A lot of reading. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham. He said, here I am. Then he said, take now your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son. And he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Then on the 3rd day Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. Then Abraham said to his young son, stay here, to his young men, stay here with the donkey and the lad and I will go yonder and worship, and he will come back to you, and we will come back to you. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and the 2 of them went together. But Isaac spoke to Abraham his father and said, my father. He said, here I am, my son. Then he said, look, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? And Abraham said, my son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the 2 of them went together. Then they came to a place of which God had told them. And Abraham built an altar there and placed the wood in order. And he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. He said, here I am. He said, do not lay your hand on the lad or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, for me. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide, Jehovah Jireh. And it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама і сказав,
він до нього: Аврааме, а той відказав: ось я. І промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісаака, та й піди собі до краю Морія, і принеси там його в цілопалення на одній з тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав, і взяв із собою 2 слуг та Ісаака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав. І встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А 3-го дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека. І сказав Авраам своїм слугам: сідайте собі тут з ослом, а я і хлопець підемо аж туди і поклонимося і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав Ісаака, сина свого, і взяв в свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісаак до Авраама свого батька, говорячи: батько мій. А той відказав: ось я, сину мій. І промовив Ісаак: ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення? І відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій. І пішли вони разом обоє. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог. І збудував там Авраам жертвенника, і дрова розклав, і зв'язав Ісаака, сина свого, і поклав його на жертвенник над дровами. І простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та озвався до нього ангел Господній із неба, і сказав: Аврааме, Аврааме. Той сказав: ось я. І ангел промовив: не витягуй своєї руки до хлопця, і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. Авраам звів очі свої, та й побачив, аж ось один баран зв'язаний у гущавині своїми рогами. І пішов Авраам, і взяв барана, і приніс його на цілопалення замість сина свого. І назвав Авраам ім'я місця того: Господь нагледить, що й сьогодні говорився: на горі Господь з'явиться. An interesting question arises from this story. Цікаве запитання з цієї історії. Why did Abraham only have one son? Чому в Авраама був лише один син? Let's remember God's promise. Пам'ятаймо Божу обітницю. I will give you so many sons and so many descendants. Я дам тобі стільки синів, стільки насліддя. That there'll be like the sand on a seashore or like the stars in heaven. Вони будуть як пісок морський чи як зірки на небі. And yet here's Abraham getting really old. І ось Авраам вже в старшому віці. And he doesn't have a son. І в нього немає сина. And it's really hard to understand. І важко це зрозуміти. Really hard for us to understand. Для нас важко це зрозуміти. When God gives you a promise. Коли Бог дає тобі обітницю. And then he delays. І тоді є затримка. And it seems like that's such a great promise. І здається, що велика обітниця. This is such a great blessing. Велике благословіння. But I don't see it. Але я не бачу цього. And it's easy for us to, start wavering in faith. І легко для нас тоді похитатися і усумнитися. I have a feeling that some people only worship God. Мені так здається, що деякі люди лише вклоняються Богові. Because he gives us the blessing and because he's promising us to Тому що heaven. він благословляє, тому що він дає обітниці. And not because you love God. І не тому, що ви любите Бога. If your foundation is God's promises Якщо ваша and heaven only, якщо ваша основа Божі обітності лише, and not loving God, having a relationship with не God, любов до Бога, не відносини з ним, then as soon as you don't have those things, тоді як тільки ви не отримаєте цих речей, as soon as the blessing, isn't there, як тільки благословення не стане там, you might waver in faith. ви захитаєтесь у вірі. Abraham receives a son. Авраам отримує сина. And he is the only son that he has. І він єдиний син в нього. And if Abraham laid his hope in his son as a blessing, Авраам вклав свою надію в цього сина як if he благословіння. did, Якби він вклав свою надію в сина як благословіння, and not in God, але не в Бога, and God came to him and said, sacrifice your son, і Бог би прийшов і сказав: пожертвуй свого сина, would Abraham do it? чи Авраам зробив би це? Abraham had his hope in God В Авраама була надія на Бога, and not in the blessings, а не в благословіння. and not in the things that God has given him, Не в речі, котрі Бог дав and йому. not the promises, but not solely in promises, in a relationship. Знаєте, не в обітницю, а в відношення. Do you know the God today? Чи ви знаєте Бога сьогодні? Do you know your God is your God? Чи ви знаєте, що Бог є ваш Бог? Why did Abraham only have one son? Чому в Авраама був лише один син? Well, you're going to say, because his wife was Ви barren, скажете, його жінка була безплідною, or they were too old to або have вони children. були already. вже в старому віці.
or it was God's will. або це була, можливо, Божа воля. And you won't be wrong in any of these. І ви не будете неправими ні в одній з цих відповідей. You will not be wrong. You will Ви be не correct. будете You'll be неправі. correct. Ви будете праві. Yeah, you'll be correct. But I believe there's something more. Але я думаю, що є більше до цього. And because we have a New Testament, І тому що ми маємо Новий Завіт, we can actually understand what God is doing. ми можемо розуміти, що робить Бог. You see, there's a parallel. There's a parallel. Є паралель. Is there anyone else in the Bible that gave up his one and only son? Чи є хтось ще в Біблії, хто віддав свого одного сина? One and only son that he loved so much. Єдиного сина, котрого любив дуже. The son that was promised Сина обітниці. is God himself. Це Бог сам. And it's interesting that God, throughout history, many times, he does these things. Цікаво, що через історію Бог робить ці речі. And God wanted to draw a parallel between Abraham and his son and Jesus and God. Бог хоче провести паралель між Авраамом і сином Ісааком і Богом Отцем And I Ісусом. don't really know why Abraham only had one son, but maybe that's the reason. Я не знаю причини, чому в Авраама був лише один син, але, можливо, це є відповідь. Because God wanted to show us something through the life of them. Тому що Бог хотів показати нам щось через їхнє життя. God, we all know John 3:16. Ми всі знаємо Івана 3:16. For God so loved the world Бог так полюбив світ, that he gave up his one and only що son, Він віддав єдинородного сина, so that everyone who believes in him щоб всі, хто повірить в нього, would be saved. були спасенними. And I want to go back a little bit into the verses we read. Хочу повернутися до віршів, котрі ми читали. The mountains that he went to, Гора, на котру він пішов, or the mountain region, регіон, де він пішов. is the same mountain where Jesus, one of the mountains was where Jesus was crucified, Це місце, де Ісус був, where he was crucified де and він був died. розп'ятий. And the ram was provided by God, І ягня було предоставлене Богом. just like Jesus was provided by God. Таким же чином, як Ісус був предоставлений Богом. And the ram was tangled in a thorn bush or in a thicket. І цей баран був там запутаний в цих гіллях. It signifies Jesus wearing a crown of thorns. Це свідчить, говорить про Ісуса і його терновий вінець. And the ram got sacrificed instead of someone else. That signifies about you and me or Isaac's replacement of the son. Це with the ram. ягня було принесене в жертву замість сина, свідкує про заміщення Ісуса на хресті замість нас. We were supposed to be the one to perish. Ми повинні були загинути. And yet God loved us so much that he provided for us. Але Бог полюбив нас настільки, що Він став провідником для нас. So how can we, looking into our life, Дивлячись на наше життя, how can we say, that God doesn't hear me? як ми можемо казати, що Бог не чує? God doesn't answer my prayers. Бог не відповідає на наші молитви. God doesn't see me or understand what I Бог не want. бачить і не розуміє мене. God understands you so well Бог настільки розуміє тебе. that before you were even born, he already gave a sacrifice upon the cross for Ще до you. народження Він став жертвою за тебе. You weren't even born yet. Ви ще не були народжені, And he already knew you. а Він вже знав тебе. And if you think he doesn't know you, the Bible says he counted your hair. І якщо ти думаєш, що Він не знає, Біблія каже, що Він порахував волосся на твоїй голові. He knows you really well. Він знає тебе добре. I don't know how many hairs I have, Я не знаю, скільки волосся у мене, but he knows. але Він знає. He knows me very well. Він знає мене He добре. knows you very Він well. знає добре і тебе. And so God, he provides. Бог, Він є провідник. I'm amazed at Abraham's faith. Я здивований з віри Авраама. If Abraham built his faith on the promises alone, Авраам будував свою віру на обітницях лише. if he only did that, Якщо б він це робив лише так, then he wouldn't have a son for a long time and he would have given up. він би не мав сина довший час і він би здався. But he waited beyond reason. When he was way too old to have children, he waited. Але він чекав, за межами реальностей він чекав. He was way too old to have children. Він був вже в старому преклонному віці, щоб мати дітей. His wife laughed when they told her Його жінка засміялася, коли почула про це. because it wasn't reasonable. Це не було реально. How far do you trust God? Наскільки далеко ти можеш довіряти Богу? And how much are you willing to give up for God? Скільки ти готовий залишити ради Because the Бога? Bible says if you value your parents or your children more than God, Тому що Біблія каже, якщо ти цінуєш батьків чи дітей більш, аніж Бога, then you're not worthy of them. тоді ти недостойний його.
how much are you willing to give up? Скільки ти готовий залишити? So it turns out that God had a plan for Abraham's life all along. Ми знаємо, що у Бога був план для життя Авраама. It's not for no reason that Abraham couldn't have children until he could only have one. І це не було без причини, що в Авраама не було дітей і пізніше лише одне. It was to draw this parallel for you and me. Це було для того, щоб провести цю паралель для тебе і мене. So that you would see today that God does everything pre-planned. Щоб ти міг бачити, що Бог все планує наперед. So you would see today that God truly does love you, truly does care for you, and that Щоб ти бачив, що Бог любить і турбується про тебе. no matter what happens in your life, І незалежно від того, що стається в житті, God remains God the provider. Бог залишається Богом-провідником. He provides for you in all of your needs. Він турбується про всі твої потреби. Let's read Proverbs, Давайте відкриємо притчі, chapter 30, 30 розділ, Wisdom of Agar, з 5-го вірша. verse 5. Proverbs 30, verse 5 through 9. Притчі 30, з 5 по 9 вірш. Every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in him. Do not add to his words, lest he rebuke you and you be found a liar. 2 things I request of you, Lord. Deprive me not before I die. Remove falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food allotted to me, lest I be full and deny you and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of the Lord. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має. До слів його не додай, щоб тебе не скартав він, і щоб неправдомовцем не став ти. 2 речей я від тебе просив, не відмов мені, поки помру. Віддалити від мене марноту та слово брехливе. Убоства й багатства мені не давай. Годуй мене хлібом, дай мені призначеним, щоб я не переситився та й не відрікся, і не сказав, хто Господь. І щоб я не збіднів, і не крав, і не зневажив ім'я Бога мого. We all want things. Ми всі хочемо речей. We all want to be, influential somehow. Ми всі хочемо мати певну міру впливу. Maybe we want some kind of wealth. Можливо, ми хочемо якогось багатства. But let me tell you something. Але скажу вам, The greatest people are the ones that went through the most troubles. самі великі люди – це люди, котрі пройшли через труднощі. Because it builds a character. Тому що це будує характер. And you can have an abundance of things. Ти можеш мати довілля речей. And maybe you're asking God for abundance І, of можливо, things. ти просиш від Бога багато речей. And sometimes God doesn't answer. І не раз Бог не відповідає. Maybe it's because he doesn't want you to say, who is God? Може, він не хоче, щоб ти потім сказав, хто Бог. And he doesn't drive you too poor so that you wouldn't steal and profane his name Або either. він не дозволяє тобі стати ніщим, щоб ти потім не крав. God just keeps us where we belong. Бог тримає нас там, де ми належимо. Wherever you're planted, Де ти є насаджений. and whatever you have today, І те, що ти маєш сьогодні. be thankful for that. Будь вдячним за це. And trust that whenever a need arises, І довіряй, що в майбутніх речах God will always provide for you. Бог надасть свою допомогу. I have so many testimonies in my personal life. В моєму особистому житті є багато свідоцтв. I don't know if you remember my wedding, some of you do. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте моє одруження, деякі з вас I had пам'ятають. an outdoor wedding, У мене було одруження моє на вулиці було. and when I woke up in the morning, it was pouring rain. І коли ми вранці прокинулися, там був дощ сильний. Pouring rain. Сильно йшов дощ. And we went to take pictures and the rain stopped. І ми пішли фотографуватися, дощ зупинився. And then we come back to the venue. І тоді ми повернулися. In half an hour, everybody's supposed to arrive. І за півгодини всі мали прийти вже. And it's pouring rain. І дощ сильно падав. And I'm like, man, I probably have to move into the tent that they have. І я подумав, напевно, прийдеться все перенести всередину, But I said, палатку. you know what? I don't know. Але я сказав, не знаю. What I did is I just left the whole party behind. І що я зробив? Я всіх залишив I went on a little porch. і вийшов на вулицю. And I said, God, І я сказав, Бог, I did everything on my part. я зробив все, що я міг зробити. I paid everyone. Я оплатив все. I didn't cheat anyone. Я нікого неправдиво нікому нічого не зробив.
I need a miracle from you because from my side I did everything. Я зробив все з моєї сторони, мені потрібно чудо. And I had the most beautiful wedding. У мене було саме гарне одруження. I think somebody said there was a rainbow in the sky and the birds flying. Хтось сказав, що там і радуга була, і пташки літали. And it was wonderful. Було гарно. Up until 9 p.m. when the wedding was over. До 9 вечора, коли весілля закінчилось. As soon as we got in the car, Коли ми сіли в машину, raining again. дощ знову I почався. said, God, you're so Я good. сказав, Бог, ти такий добрий. You're such a provider. Ти такий провідник. You give me everything I could ever ask Він for. дає мені все, про що я прошу. And God provides for you. І Бог є It's провідником для another вас. side note I wanted to make. І це додаткова думка, яку я хотів сказати. I know my father loves to tell me that one. Я знаю, що мій батько любив вчити мене про це. He said that God always does miracles only when you did everything from your side. Він каже, Бог лише робить чудо тоді, коли ти робиш все, що з твоєї сторони можливо. When we look at the death of Lazarus, Коли ми дивимося на смерть Лазаря, we see that Jesus said, remove the stone. ми бачимо, що Ісус каже, відвиньте камінь. Couldn't Jesus remove the stone? Чи Ісус не міг відвалити камінь? Yes, but so could the people. Так, але могли і люди це зробити. So Jesus says, remove the Ісус stone. каже, відваліть камінь. And then he says, Lazarus, І тоді він каже, come on Лазар, out. виходь. And Lazarus comes out. І Лазар виходить. And then Jesus says, Ісус take каже, off his robes. зніміть з нього ці пелени. Couldn't Jesus do that? Чи Ісус не міг цього зробити? Yes, but so could the people. Так, але могли і люди це зробити. Jesus or God only does a miracle when you did everything on your side. Ісус або Бог робить лише чудо тоді, коли ми робимо нашу частину. Do you want a miracle bad enough? Чи ви хочете чуда настільки? Do everything from your side. Робіть все, що від вас залежить. Pray, Моліться, knock, стукайте, seek, шукайте, and you will find. і ви знайдете. And God says, find me when I am near. І Бог каже, шукайте мене, коли я близько, And you will. і ви знайдете. If you seek for me with all of your heart. Якщо будете шукати всім серцем. So today I want to point out that we need to know the Lord. Я хочу заголосити на те, що нам потрібен Господь. We need to know Him. Нам потрібно знати Його. And we need to love Him. Нам потрібно любити Його. I used this example when with the youth already. Я використовував цей приклад з молоддю вже. I'll tell you guys. I'll tell you guys also. І також для вас. I had a friend when I was little. Коли я був молодшим, в мене був друг. Друг. That only hung out with me because I had things. Хотів бути зі мною лише тому, що я мав певні речі. You see, my dad gave me everything I could ever want when I was a Мій kid. батько давав мені все, що він міг мені дати, коли я був дитиною. I had everything. I had all the toys. Я мав всі іграшки. And not all kids did. Не всі діти мали це. But this friend Але цей друг was only a friend with me був лише моїм товаришем, while we could play with those toys. коли ми могли бавитися цими And then one time my іграшками. mom said, "No, you can't go in the house and play with toys. І одного разу мама сказала, ні, ти не можеш цього робити, бавитися з ними. You gotta see how fast he became not a friend." Ви би бачили, наскільки швидко він перестав бути моїм другом. He said, "All right, Yubby, I can't go in your house, can't play with your toys. I don't want to be your friend." І він каже, ну, якщо ми не можемо бавитися з тобою твоїми іграшками в тебе вдома, я не хочу бути твоїм другом. Okay. Окей. A very good lesson. Добрий урок. And sometimes I feel like that's how we are towards God. Часом, мені здається, ми так з Богом. You know, I am only with God because He blesses me. Я лише з Богом, тому що Він благословляє мене. I'm only with God because, you know, I'm going to have heaven. Я лише з Богом, тому що, знаєте, попереду небо. And it's like, you don't really know God, І ви насправді не знаєте Бога, but you expect things from God. але ви очікуєте речі від Нього. How about you just get to know God? Як на рахунок просто пізнати Його? How about you just begin to love God? Як на рахунок просто любити Його? And then everything else will come as a І тоді consequence. все прийде як результат. That's a true friend. Це справжні друзі. Don't be a friend that just wants things. Не будьте друзями, котрі хочуть лише речей. Let's talk a little bit about Israel. Давайте поговоримо про Ізраїль. Israel focused on the things that they had Ізраїль фокусував свою увагу на речах, котрі вони мали, and not the God who gave it to them. а не на Бозі, котрий давав їм ті They речі. constantly complained. Вони часто були недовольними. There's not enough food. Недостатньо їжі, There's not enough water. недостатньо води. We're too tired. Ми змучені. We don't have anywhere to call home.
В нас немає дому свого. You know, we want God to talk to us. Ми хочемо, щоб Бог говорив з нами. And every time they just complain and complain. Кожного разу вони були недовольними. You can have a blessing in your life. Ви можете мати благословення в своєму житті. You can have all these things that God wants to give you. Можете мати речі, котрі Бог хоче дати вам. But be patient. Але будьте терпеливі. Wait for due time. Чекайте свого часу. Maybe God is doing something in your life that will be an example for people to come. Може, Бог робить щось в вашому житті, що стане прикладом для інших. Israel received their blessing. Ізраїль отримав свої благословіння. But they received it at a heavy cost. Але вони отримали їх через високу ціну. They all died in the desert. Вони всі померли в пустині. Listen, God has a promise for you today. Послухайте, Бог має обітницю для вас сьогодні. One of the needs that we have is shelter. Одна потреба, яку ми маємо, це місце перебування. Like a house. Як дім. Shelter. Місце перебування. And God promises you a shelter. Якщо Бог обіцяє вам місце перебування, but we're not there yet. Але ми ще не є там. We're exactly like Israel. Here's another parallel. Ми як Ізраїль, ось ще одна паралель. We're in a desert. Ми в пустині. And God said, there is a promised land. І Бог каже, там обітниця землі нової. Go and get it. Іди і завоюй її. But we're still in a desert. Але ми все ще в пустині. We're still living in tents. Ми все ще живемо в місцях нашого перебування, Snakes and scorpions. де є змії і скорпіони. It's not a land of milk and honey just Це yet. не земля, котра тече молоком і медом. And truly, God gives us miracles. He provides for us. Так, Бог дає чудеса, і Він є наш провідник. It's like manna falling from heaven in your life. Це як манна, падаюча з неба в нашому житті. Look through your life. Подивіться на своє життя. What do you not have? Чого ви не маєте? What do you not have today? Чого ви не маєте сьогодні? How can you not be grateful? Як можна бути невдячним? How can you not say that God is a provider? Як можна не сказати, що Бог є How can провідником? we not just fall and worship our God for all the things we have? Як нам не впасти перед Ним в поклонінні і не сказати дякую за все, що Він Israel дав? crossed the sea Ізраїль перейшов через море, like a dry land. через суху землю. Israel didn't even have a sword, and the whole Pharaoh's army, the strongest at that В time, was Ізраїля defeated. навіть не було меча, і ціла армія фараоновська була знищена. Israel was constantly led by a cloud in the day and fire at night. Ізраїль постійно був водимим днем хмарою і вночі вогнем. And then they don't have food. І коли вони не мали їжі, Oh, it's the worst thing. це саме гірше. Why don't we just go back to Egypt? Чому би нам не повернутися знову в Єгипет? You know, when we don't receive a blessing we expect from God in our life, Якщо ми не отримуємо благословення, яке ми чекаємо від Бога. why am I even a Christian? Чому навіть бути християнином? Why don't I go back to Egypt? Чому не повернутися в Єгипет? Everything is so terrible. Все настільки ужасно. I can't pick what restaurant to eat in. Я не можу вибрати ресторан, в котрому їсти. Modern problems. Сучасні проблеми. I want to read from Exodus 16, Хочу читати з книги Вихід 16, verse 2 and 3. вірш 2 і 3. This is talking about food, the physical needs that we have. Говориться про їжу, фізичну потребу. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted, but you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." І стала ремствуватися вся громада Ізраїлева синів на Мойсея та на Аарона в пустині. І говорили їм Ізраїлеві сини, коли ми повмирали від Господньої руки в єгипетському краї, як ми сиділи над горшком м'яса, як ми їли хліба досить, бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб поморити голодом увесь цей збір. And then in verse 11, God replies. І тоді в 11-му вірші Бог відповідає. The Lord said to Moses, "I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, at twilight you will eat meat, and in the morning you will be filled with bread. Then you will know that I am the Lord your God." That evening quail came and covered the camp, and in the morning there was a layer of dew around the camp. When the dew was gone, thin flakes like frost on the ground appeared on a desert floor. That's manna. І промовив Господь до Мойсея, говорячи, я почув ремствування Ізраїлевих синів. Промовляй до них, кажучи, під вечір будете їсти м'ясо, а рано насититесь хлібом і пізнаєте, що я Господь Бог ваш. І сталося ввечері, і знялися перепелиці, і покрили табір, а рано була верства роси навколо табору.
І піднялася верства тієї роси, аж ось на поверхні пустині щось дрібне, вузьке. That was it, right? It's good, it's good. God provided for the people. Бог був провідником для людей. And when Jesus came to this earth, Коли Ісус прийшов на цю землю, and he fed the 5,000, і Він накормив 5,000 людей, people wanted to make him a king. люди хотіли зробити його царем. And he said, you don't want to make me a king because I am God or І Він каже, ви не хочете мене царем, тому що я Бог, чи I'm somebody great. чи я хтось великий. You just want to make me a king because you ate and you were full. Ви хочете мене царем, тому що ви їли і наситились. And that talks about our priorities. Це говорить про наші пріоритети. Make the Lord your God. Зробіть Бога, Господа вашим Богом. Not because you ate and you're full, Не лише, що ви їли і but наситились, even when you're hungry, але коли ви голодними є, persecuted, коли переслідують вас, may the Lord stay your God. нехай Господь буде вашим Богом. And consider no thing in this world greater than God himself. Нехай нічого в цьому світі не буде більшим, аніж Бог. And this is an interesting filter, no lights. І це цікавий фільтр без світла. Because some people don't want discomfort. Тому що люди не хочуть дискомфорту. I gotta take a cold shower. Холодний душ? Ні. I'm gonna stay home and watch it online. Я останусь вдома і подивлюсь по інтернету. If there isn't online, because we don't have lights. Якщо є ще інтернет, тому що, знаєте, коли немає світла. It's an interesting filter. Цікавий фільтр. To see who comes here for God, to worship. Бачите тих, хто приходить сюди поклонятися ради Бога? Or, because they're comfortable. Або тому, що є комфорт. And I'm not speaking down on anyone. Я не говорю зверху донизу, дивлячись на когось. I'm just observing. Я просто наглядачем є. I want to tell you about another physical need that Israel had. Хочу про ще одну потребу Ізраїля сказати, фізичну потребу. Like water. Вода. They go into the deepest desert. Вони йдуть в глибоку пустиню. This is next chapter, Exodus 17. Це 17-й розділ Вихід. And there is no way there's going to be water there. І немає ніяких шансів, що там буде вода. This is a barren land. Це пустинна земля. Just like, Abraham's wife was barren. Як жінка Авраама була безплідною, так і ця пустеля. And there's nothing there. Нічого немає там. No chance. Немає шансів. And people that just witnessed miracles, Люди, котрі чекають на чудо, they saw all these miracles already. вони бачили всі ці чуда вже. They still don't trust God. Вони все ще не довіряють Богові. The whole Israel community, I'm reading from verse 1, the whole Israel community set out from the desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. So they quarreled with Moses and said, "Give us water to drink." Moses replied, "Why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test?" But the people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses. They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." The Lord answered Moses, "Go out in front of the people. Take with you some of the elders of Israel and take in your hand the staff with which you struck the Nile and go. I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock and water will come out of it for the people to drink." So Moses did this in the sight of the elders of Israel, and he called the place Massah and Moriah because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" І рушила вся громада Ізраїлевих синів із пустині Син на походи свої з наказу Господнього і отаборилася в Рефідімі. І не було води пити народові. І сварився народ із Мойсеєм, і казали вони, дайте нам води, і ми будемо пити. А Мойсей їм сказав, чого ви сваритеся зі мною? На що ви пробовуєте Господа? І народ був там спрагливий води, і ремствував народ на Мойсея і говорив, на що це ти випровадив нас із Єгипту, щоб побивати спраглого мене та синів моїх та отари мої? І кликав Мойсей до Господа, кажучи, що я вчиню цьому народові? Ще трохи і вони вкаменують мене. І сказав Господь до Мойсея, перейдися перед народом, візьми з собою декого старших Ізраїлевих, і палицю, що нею ти вдарив був річку, візьми в свою руку та йди. Ось я стану перед лицем твоїм там, на скелі в Хориві, а ти вдариш у скелю, і вийде з неї вода, і буде пити народ. І зробив Мойсей так, як в очах старших Ізраїлевих.
на очах старших Ізраїлевих. І назвав він ім'я того місця Маса і Мерива через колотечну Ізраїлевих синів і через випробування ними Господа, коли казали, чи є Господь серед нас, чи нема. And this is the most interesting question that they ask at the very end. І це саме цікаве питання, котре вони задали в кінці. Is the Lord among us or not? Чи Господь серед нас, чи ні? And they're trying to see God through the blessings Вони намагаються шукати Бога через благословіння, and not just to have a relationship with God. а не через відносини з Not Богом. have faith and trust that, God did this. I'm sure He's going to provide for this as well. В них не було віри в Бога, кажучи, Бог зробив це, невже Він не зробить цього? And it's easy for me to stand today and talk about Israel Мені легко сьогодні тут стояти і говорити про Ізраїль, because I don't thirst тому що в мене немає спраги. or I'm not hungry. Я не голодний, But truly, але насправді, even when we are, коли так є в нашому житті, we must be faithful to God. нам потрібно бути вірними до Бога. We must trust Him through everything. Потрібно довіряти Йому у всьому. And there's many more Bible verses I could bring to you. Є багато віршів, котрі би я ще міг Jesus привести. has spoken about it quite often. Ісус багато про це говорив. When He says, if the birds are so cheap, I know you. Він каже, якщо про тих маленьких пташок є турбота, я знаю про вас. If I care for them, I know you. And the lilies of the field, are dressed so beautifully. І And they тоді don't toil. квіточки лілії долини, якщо я їх одягаю так, наскільки більше вас. Do you trust God today in all your circumstances? Чи ви довіряєте Богові сьогодні у всіх обставинах? Wherever God leads you, Куди би Бог не повів вас? wherever God planted you, your job, Де би Бог не насадив вас, ваша робота? your school, В школі? your family. Ваша сім'я? You didn't choose your family. Ви не вибирали свою сім'ю. God planted you in the Бог place насадив вас, вашу сім'ю. where you belong. Там, де ви належите. God does not make mistakes. Бог не робить помилок. And therefore, І тому be faithful. будьте вірні. Be faithful where you are. Будьте вірні там, де ви є. And if you lack anything, І якщо чогось не достає, ask. просіть. Israel does not even ask God. Ізраїль навіть не просив Бога. It doesn't even speak to God. Навіть не говорили з Богом. They just want, Вони просто хотіли but речей, they don't ask. але вони не And просили. that's what Jesus said. І от чому Ісус каже, Knock стукайте, and seek, шукайте, and you will find. і ви знайдете. So we're going to seek today. Ми будемо шукати сьогодні. If I could talk about one more thing that, Хочу ще про одну річ сказати. Continuing about the water. Щодо води. Woman at the well. Жінка біля колодязю. Jesus tells her, if you knew who's asking you for water, Ісус каже, якби ти знала, хто просить тебе води, you would ask me for water, ти би просила в мене води, and I would give you a source that doesn't run dry. і я дам тобі джерело, котре не закінчується. And this lady is like, wow, that's wild. I never heard of that. I І ця want жінка that. каже, о, це круто, я такого навіть ніколи не чула. Can you give me that so I don't have to come back to the Чи ти well? можеш дати мені цієї води, щоб я знову не поверталася? She has no idea what he's talking about. Вона не розуміє, про що він навіть говорить. God today gives you faith. Бог дає тобі сьогодні віру. He give you faith. He give you something to believe in. Він дає тобі щось, про що ти можеш вірити. He's given you Jesus. Він дає тобі Ісуса, He's given you forgiveness. дає тобі прощення, He's given you redemption. дає тобі прощення, відкуплення. Відкуплення. That's a good word. Redemption. Відкуплення. This is what Jesus is talking about. Це те, про що говорить Ісус. And when we receive the source, Коли ми отримуємо джерело, when we receive this blessing, коли ми отримуємо це благословіння, we can't not tell others. ми не можемо іншим не сказати. We can't just, say, oh, I have abundance of water, but I won't share it. Ми не можемо сказати, о, у мене багатство води, але я не поділюся. Because, well, what do you got to do with all that water? Тому що ти будеш робити з цією водою? If Jesus is in your heart, Якщо Ісус в твоєму серці, then there's no way it won't reflect on the outside. не може такого бути, щоб воно не мало відображення назовні. Somebody asked me yesterday, Хтось запитав мене вчора, why you always smile? чому ти завжди усміхаєшся? Do you ever not smile? Чи є колись час, коли ти не усміхаєшся? Yeah, when I sleep Так, коли я сплю. or when I'm hungry. Або коли я голодний. There are times. Є часи. But if you found Jesus, Але якщо ви знайшли Ісуса, if you found the source of the living water, якщо ви знайшли джерело живої then води, no matter what happens in your life, незалежно від того, що стається в житті, you punctured a tire in a whole other city. ви пробили колесо в іншому місті, You have to travel there on a train and back. вам потрібно
подорожувати на поїзді туди і назад. And you're going to do it with joy. І ви будете робити це з And радістю. you're going to talk to the people on the train. Ви будете говорити з людьми на And I поїзді. honestly think that's why I had to be on that train. Це, напевно, тому, чому я мав бути на тому And поїзді. I was talking to this lady that was sitting by me the whole time. Я говорив з цією жінкою, яка сиділа поруч весь час. I thought I'm going to listen to a Bible podcast. Я думав, що я буду слухати якийсь біблійний подкаст. We have a Bible study coming up for our youth. А ми маємо вивчення Біблії з молоддю. No way. Ні. I had to talk to her. Мені потрібно було поговорити з And нею. whatever happens in your life, І що стається в твоєму житті? as much as it sucks sometimes, Як наскільки би це було неприємно, God's doing something for a reason. Бог робить щось з And let me причиною. tell you something, $100 for new tires. Я скажу вам $100 за нові колеса. Or I should say $100 for a soul I talked to. Але або порівняння $100 з душею, з котрою я розмовляв. It is a very cheap price to pay for salvation. Це відповідно дешева ціна, щоб заплатити за To спасіння. save somebody's soul. Спасіть чиюсь душу. How much is a soul worth? Скільки коштує душа? I believe it's abundantly more than we could even count. Я думаю, набагато більше, чим ми можемо подумати. And yet we trade it for like, oh, I want water. Why doesn't God give me water? Але ми кажемо, я хочу води, чому Бог не дасть мені води? I want this thing. Why doesn't God give it to me? Я хочу цю річ, чому Бог не дасть мені? Or something bad happens. Why does this happen to me? Або щось стається погане, ми кажемо, чому це сталося зі мною? Because you're called. Тому що ти покликаний. And because God is doing something in your Тому life. що Бог робить щось в твоєму Because житті. God wants to remind you something. Бог хоче нагадати тобі щось. Or to influence someone through you. Або щоб мати вплив через тебе на когось. You have to look at your circumstance not from your point of view. Тобі потрібно подивитися на обставини не з твоєї точки зору, How God sees it. але як Бог це бачить. Oh God, you want me to come back to Portland next weekend? Бог, ти хочеш, щоб я повернувся в Портленд на слідчу неділю? There must be a reason. Напевно, є причина. I submit. Я підчиняюсь. I will not complain. Я не буду негодувати. God's will, God's bill. Божа воля, Бог потурбується оплатити її. So worry not in your life. Не турбуйся в своєму житті. Yes, we have to work. Так, нам потрібно працювати. Yes, we have to, care for our Нам потрібно family. турбуватися про сім'ю. But just believe, Але просто вірте. because fear isn't of God. Страх не від Бога. God will lead you through it Бог проведе вас, if you led you to it. якщо ви дозволите йому. So, with that being said, Отже, кажучи це, I could talk about so many other things. я можу говорити про так багато речей. Because humans need so many more things than just water and food and Тому що shelter. людям потрібно набагато більше, ніж вода і I could їжа. talk about finances. Я можу говорити про фінанси. If I could just summarize, I'll tell you, don't be a Judas І якби міг сказати це одним словом, не будьте Юдою, who heard the sermons, котрий чув проповіді, who walked with Jesus котрий himself, ходив з Ісусом, who saw the miracles, котрий бачив чуда, like Israel saw the miracles. як Ізраїль бачив чуда. And yet he traded Jesus for some money. І він проміняв Ісуса на якісь гроші. This life isn't worth it. Життя не вартує цього. 60 years isn't worth eternity. 60 років не вартує вічності. So don't trade it. Не змінюйтеся.